瑞典是正全欧盟结婚比例上低的国家，主要嘛是因为瑞典严格禁婚，唔但室内袂当结婚，向餐厅的外面嘛禁婚。也毋过最近当地有业者推出一款用甘蔗催人的婚，冇尼古丁的成分。这款婚目前伫欧盟，敢若瑞典合法，其他的国家拢个禁止。伫斯德哥尔摩街路边，敢若伊一个人伫食薰，这种现象伫当地其实愈来愈少看。因为瑞典禁婚的规定比欧盟其他国家更加严，唔但餐厅含酒吧袂当食薰，厝外侪位区嘛袂使，其他包括公车站、火车头边和公共建筑物的入口嘛同款禁婚。这款措施，互瑞典去年食薰率降到5.6%，将要达到世卫每日食薰人数较低的总人口5%的标准，将做欧洲头一个无薰国。We like a healthy way to live, so I think that's the reason. I don't like the smell. I want to take care of my body, so no, it has never been an interest for me. 瑞典的反婚运动已经有几廿年，嘛有真侪人养成健康的生活习惯。不过业者却探索推广甘薰，甘薰是一种加味的薰草，无污烟，免剥也免食，敢若甘的处理。伫瑞典，奉当作薰的代用品来买卖，不过欧盟其他所在是禁止买卖。It's part of the Swedish culture. It's like the Swedish equivalent of Italian Parma ham or any other cultural habit. We put the little piece of tobacco either as a loose or in a pouch, which is far more common, like a small tea bag, and we put it under the upper lip, and that's how we use it. 瑞典甘薰的买卖伫过去10年之间按11.2%提高到13.7%，因为伊同款有尼古丁，卖食条的，是毋是爱加以限制，还是禁止？民间有无同的看法。Since you put it under your lip, it will affect your teeth and your gum. However, it's harm reduction. 世界卫生组织嘛注意到，若是甲甘薰甲其他类似产品算在内，瑞典成年人使用薰草的比例超过20%，甲全世界平均值差不多。WHO 讲，薰草业者用伤害较低做理由，推广薰的代用品，是咧误导民众。嘛无认为安尼是消灭薰害的解决之道。公视新闻詹慧敏编译。